Перевод. Как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния гун страсти и невежества, похоть, желание и страсти покидают сердце. Тогда преданный утверждается в благости и обретает полное счастье. Purport. A living being in his normal constitutional position is fully satisfied in spiritual bliss. Комментарий. В своем естественном изначальном положении живое существо испытывает духовное блаженство, полностью удовлетворено. This state of existence is called Brahmabhuta or Atmananda, or the state of self-satisfaction. Такое состояние бытия называется Брахма-бхута или Атмананда, состояние самоудовлетворенности. This self-satisfaction is not like the satisfaction of the inactive fool. Эта самоудовлетворенность не имеет ничего общего с удовлетворенностью бездеятельного глупца. The inactive fool is in the state of foolish ignorance, whereas the self-satisfied Atmanandi is transcendental to the material state of existence. Бездеятельный глупец пребывает в состоянии тупого невежества, а самоудовлетворенный Атмананди трансцендентен к материальному бытию. The stage of perfection is attained as soon as one is fixed in irrevocable devotional service. Это состояние совершенства человек достигает тогда, когда навечно утверждается в преданном служении. Devotional service is not inactivity, but the unalloyed activity of the soul. Преданное служение – это не пассивность, а чистая, беспримесная деятельность души. The soul's activity becomes adulterated in contact with matter, and as such, the diseased activities are expressed in the form of lust, desire, hankering, inactivity, foolishness, and sleep. Деятельность души оскверняется от соприкосновения с материей, и такая оскверненная болезненная деятельность души проявляется в форме вожделения, желаний, страстей, пассивности, глупости и сна. The effect of devotional service becomes manifest by complete elimination of these effects of passion and ignorance. Воздействие преданного служения проявляется в том, что преданный выходит из-под влияния страсти и невежества. The devotee is fixed at once in the mode of goodness, and he makes further progress to rise to the position of Vasudeva, or the state of unmixed sattva or Shuddha sattva. Преданный сразу же утверждается в гуне благости и продвигается дальше, поднимаясь до уровня Васудева, состояния беспримесной саттвы или Шудда саттвы. Only in this Shuddha sattva state can one always see Krishna face to face by dint of pure devotion for the Lord. Только в состоянии Шудда саттвы, благодаря чистой любви к Господу, можно всегда воочию видеть Кришну. Devotee is always in the mode of unalloyed goodness, therefore he harms no one. Преданный всегда находится в гуне беспримесной благости, поэтому он никому не причиняет вреда. But the non-devotee, however educated he may be, is always harmful. А не преданный, сколь бы образованным он ни был, всегда приносит вред. Devotee is neither foolish nor passionate. Преданным не движет ни глупость, ни страсть. The harmful, foolish, and passionate cannot be devotees of the Lord, however they may advertise themselves as devotees by outward dress. Те, кто несет зло, кто глуп и кем движет страсть, не могут быть преданными Господа, хотя они могут выдавать себя за преданных. Devotee is always qualified with all the good qualities of God. Преданный всегда наделен всеми добродетелями Бога. Quantitatively, such qualifications may be different, but qualitatively, both the Lord and His devotee are one and the same. Эти свойства могут различаться количественно, но в качественном отношении между Господом и Его преданными нет разницы. Om Jnana-timirandasya Viranjana Salakaya Chakshu Unminitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Ukam Karoti Vachalam Pangum Mangayate Garim Yat Kripatamaham Vande Shri Gunundina Taranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanты Swami iti namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Sanyavadi Pastachade Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare
before I begin, I ask my exalted senior God brothers who are present to please give me their blessings so that I may say something useful and render some service to you by speaking from Srimad Bhagavatam. Перед тем, как начать, я хотел попросить благословения моих возвышенных старших духовных братьев, об их благословениях, чтобы я мог сказать что-то полезное и тем самым оказать служение всем, кто сегодня читаю Шримад Бхагаватам. When I read this verse, I was a little bit surprised. Actually, it happened yesterday. I was speaking on a particular topic in my seminar about association. And I noticed that there was a lot of interconnection between the topic I was discussing and the verses that we're discussing now in Srimad Bhagavatam. Перед тем, как начать, я хотел сказать, что я, прочитав этот текст, был несколько удивлен, потому что как раз этот текст очень тесно связан с темой моего семинара, и этот текст и предыдущие тексты, потому что на моем семинаре я обсуждаю тему о взаимоотношении и общении. And I'm even seeing more of a connection after reading this purport today to some of the things that we spoke about. So I'll include some of those things in this presentation of this verse today. И прочитав сегодняшние комментарии, я увидел еще больше таких связей между темой моего семинара и сегодняшним стихом, поэтому я включу в сегодняшнюю лекцию некоторые темы и моменты, обсуждавшиеся мной в моем семинаре. And also, I looked at this verse that Srila Prabhupada had spoken on in 1972, and I was marveling at his explanation also of this verse, of how he actually explained the differences or the distinctions between the gradual approach of purification, and then he brought it right to these verses of Srimad Bhagavatam, of cleansing the heart by coming in contact with the pure message of Srimad Bhagavatam. И я также прочитал лекцию, которую дал Шрила Прабхупада по этому стиху в 1972 году, и я также поразился тому, насколько Шрила Прабхупада, излагая свой комментарий к этому стиху и объясняя постепенное возвышение человека по пути духовной жизни, в конце концов подводит к этим именно стихам из Шримад Бхагаватам и показывает, каким образом человек может полностью очистить свое сердце благодаря трансцендентному посланию Шримад Бхагаватам. So I'll also include some of those points today too. Поэтому я также включил некоторые из моментов, которые освещают в своей лекции Шрила Прабхупада в сегодняшней лекции. Srila Prabhupada says something very interesting in the purport in the 4th canto of the Srimad Bhagavatam. В 4-й песне Шримад Бхагаватам в своем комментарии к одному из стихов Шрила Прабхупада говорит очень интересную вещь, Which relates directly to this verse. которая непосредственно связана с темой сегодняшнего текста. He says that the Krishna consciousness movement is meant to make people pure and perfect. Он говорит, что движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы делать людей, присоединяющихся к Нему, чистыми и совершенными. If we become even partially pure, as described in the Bhagavatam, Nastapayesha Abhadeshu. И даже если мы станем частично или не полностью чистыми, как описывается в этом стихе Шримад Бхагаватам, Нашта Праеша Абадрешу, by development of Krishna consciousness, благодаря развитию сознания Кришны, then lust and greed, the material diseases of the citizens, will be reduced. тогда вожделение и жадность, эти материальные болезни, которыми страдают люди, постепенно утратят свое влияние над ними. This can be made possible simply by broadcasting the pure message of Srimad Bhagavatam, or Krishna consciousness. Такого результата возможно добиться, если просто распространять повсюду чистое послание Шримад Бхагаватам сознания Кришны. I took interest in this point about partially pure. И меня очень заинтересовала эта тема, которую говорит здесь Шрила Прабхупада, частично чистый преданный. Because sometimes we tend to think, well, either it's pure or impure, but what's this partially pure? Потому что иногда мы все судим с точки зрения чистоты или нечистоты. Думаем, либо чистый, либо нечистый. А что такое частично чистый? And Prabhupada, of course, brings into this explanation, he speaks about the verses from Srimad Bhagavatam, Nastapayesha. Well, he begins first, Shrinvata Svakata Krishna Punyashavana Kirtana, Nastapayesha Abhadeshu Nityam Bhagavata Sevya, which were the verses we heard from yesterday. И объясняя этот момент, Шрила Прабхупада ссылается на вот эти стихи из Шримад Бхагаватам, 2 главы 1 песни, начиная с Шримата Сваката Кришна и Нашта Праеша Абадрешу. И мы вчера слышали
объяснение этих двух текстов на лекции по Шримад Бхагаватам. And of course, as we know, by the explanations given by Vishwanath Chakravarti Thakur, he gives the explanation that the first verse, Svinvata Svakata Krishna Punyashavana Kirtana, actually is Anishtata Bhakti, and then there's Anartha Nivriti, and then Nasta Payusha Abhadeshu. It begins describing the platform of Nishtata Bhakti. И из объяснения к этому стиху Шрилы Вишванатха Чакраварти Такура мы знаем о том, что первый из этих двух стихов Шримата Сваката Кришнах относится к Аништита Бхакти, и затем следует процесс Анартха Неврити, и следующий текст Нашта Пареша Бадришу описывает уровень Ништита Бхакти. But in the verse Nasta Payeshu Abhadeshu Nityam Bhagavata Sevya, it is clearly stated that almost all impurities are destroyed. Almost all, but not all. И в тексте Нашта Пареша Бадришу говорится о том, что на этом уровне практически все, что неблагоприятно, в сердце полностью уничтожается, практически полностью, но не полностью, не до конца. So what is this partially pure devotional service is actually also nicely explained in one commentary Srila Prabhupada gave in the third canto of the Srimad Bhagavatam. И также Шрила Прабхупада объясняет, что такое и что представляет из себя это частично чистое преданное служение в одном замечательном комментарии к третьей песне Шримад Бхагаватам. This commentary actually is Srila Prabhupada's paraphrasing of the verses from Lord Chaitanya to Rupa Goswami, where he gives the explanation of Brahmanda Brahmate Konda Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasade Bhai, Bhakti Lata Bij, how the Bhakti Lata Bija enters into the heart by the mercy of the spiritual master. Этот комментарий Шрила Прабхупады к одному из текстов третьей песни Шримад Бхагаватам на самом деле представляет собой его перефразированное изложение нескольких стихов, которые содержатся в беседе между Шри Чайтаньей Махапрабху и Шрилой Рупой Госвами, в которой Господь Чайтанья объясняет, как Бхакти Лата Биджи или семя преданного служения оказывается посаженным в сердце человека по милости духовного учителя. And of course, Lord Chaitanya explains after the seed of pure devotional service is planted in the heart, then the living entity, he has to continue to water that seed, which gradually grows into a devotional creeper, and it gradually grows. И Господь Чайтанья Махапрабху затем объясняет, что после того, как это семя оказывается высаженным в сердце человека, его семя чистого преданного служения, его необходимо орошать водой слушания и повторений, и тогда оно постепенно растет и развивается в лиану преданности. In the third canto of the Srimad Bhagavatam, forgive me, I can't remember which verse, I believe it's the 6th chapter, Remembrance of Lord Krishna. И в третьей песне Шримад Бхагаватам, насколько я помню, это 6 глава, которая называется «Воспоминания о Господе Кришне». When Shukadeva Goswami is speaking about the conversation between Uddhava and Vidura. Шукадева Госвами описывает беседу между Уддавой и Видурой. And when Vidura inquired from Uddhava, Uddhava was lost in remembrance of the Lord, and then he had to come back into external consciousness by the inquiries from Vidura. Видура стал задавать вопросы Уддаве, но Уддава погрузился в экстатические воспоминания о Господе Кришне, он потерял внешние признаки сознания, и потом через какое-то время Видуре пришлось своими вопросами снова возвращать его к прежнему состоянию сознания. And in the commentary of that verse, Prabhupada describes this planting of pure devotional service in the heart. В своем комментарии к одному из этих стихов Шрила Прабхупада описывает, каким образом семя преданного служения, чистого преданного служения оказывается посаженным в сердце человека. It's very beautiful and poetic. I'd like to read it. И это описание, приводимое Шрилой Прабхупадой в его комментарии, удивительно, прекрасно и очень поэтично, поэтому я хотел бы его процитировать. He says the living entities all over the universes are enjoying the effects of the respective fruitive results of their own work, life after life. Шрила Прабхупада говорит, что жизнь за жизнью, обусловленные живые существа в материальном мире просто пожинают последствия своей деятельности ради плодов. Out of all of them, some may be influenced by the association of pure devotees, and thus get the chance to execute devotional service by attainment of taste. И по милости некоторые из них, по милости чистых преданных, благодаря общению с ними развивают в себе вкус к преданному служению и могут веру в преданное служение, могут начать заниматься преданным служением благодаря обретению вкуса к нему. This taste
is the seed of devotional service. Этот вкус к преданному служению является семенем преданного служения. And one who is fortunate enough to have received such a seed is advised to sow it in the core of his heart. И человек, который по своей удаче обрел такое семя, должен высадить его в самые глубинные уголки, самые потаенные уголки своего сердца. As one cultivates a seed by pouring water to fructify it, the seed of devotional service sown in the heart of the devotee may be cultured by pouring water in the form of hearing and chanting of the holy name and pastimes of the Lord. И точно так же, как обычное семя нуждается в поливе, чтобы оно взошло и принесло плоды, семя чистого преданного служения также нуждается в орошении посредством слушания и воспевания о славе Господа, Его деяниях и имени. The creeper of devotional service, so nourished, gradually grows. Постепенно, благодаря такому орошению, эта лиана преданного служения постепенно растет. And the devotee, acting as a gardener, goes on pouring the water of constant hearing and chanting. И тогда преданный, выступая в роли садовника, непрерывно орошает эту лиану преданности водой слушания и воспевания. Creeper of devotional service gradually grows so high that it passes through the entire material universe. Постепенно лиана преданного служения вырастает и становится настолько высокой, что пронзает собой оболочки материальной вселенной. Enters into the spiritual sky. Она проникает в духовный мир, Growing still higher and higher until it reaches the planet Goloka Vrindavan. Проникнув в духовное небо, лиана не перестает расти, пока в конце концов не достигает высшей планеты духовного мира Галоки Вриндавана. The devotee gardener is in touch with the abode of the Lord, even from the material plane, by dint of performing devotional service to the Lord of hearing and chanting. Даже оставаясь здесь, в материальном мире, этот преданный, выступающий в роли садовника, поддерживает свою связь с духовным миром благодаря слушанию и воспеванию. As a creeper takes shelter of another stronger tree, similarly the creeper of devotional service, nourished by the devotee, takes shelter of the lotus feet of the Lord. И точно так же, как обыкновенная лиана в качестве опоры выбивается вокруг ствола крепкого дерева, точно так же и лиана преданного служения, орошаемая преданным садовником, в конце концов выбивается вокруг лотосных стоп Господа Кришны. And thus becomes fixed. И таким образом утверждается в своем положении. When the creeper is fixed and the fruit of the creeper comes into existence. Когда лиана укрепляется в своем положении, тогда на ней созревает плод. And the gardener who nourished it is able to enjoy this fruit of love, and his life becomes successful. И тогда садовник, который взращивал эту лиану, сможет насладиться нектарным вкусом этого плода, и его жизнь становится успешной. So, a little pure devotional service is that when that seed of pure devotional service actually enters into the heart. И вот когда семя чистого преданного служения проникает в сердце, and Prabhupada says that seed of devotional service is the awakening of taste. И Шрила Прабхупада поясняет, в чем заключается это семя. Он говорит, что это пробуждение вкуса. I thought it was very interesting that he actually specified that the seed is an awakening of a desire, because Prabhupada goes on to explain later, as we'll speak about, that this awakening of a desire, he says, Shinvata Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana. И интересно, что Шрила Прабхупада определяет это семя как пробуждение желаний. И в дальнейшем он также будет пояснять уже самый момент в стихе Шримата Сваката Кришна. Which means that he's developed the urge to hear Krishna's messages. Этот стих Шримата Сваката Кришна означает, что у преданного пробуждается неодолимая, настоятельная потребность слушать послание Господа. When Prabhupada was speaking on this particular verse, today's verse, in his lecture in 1972, he talked about the gradual approach for achieving devotional service. В своей лекции в 1975 году по этому стиху, который мы читаем сегодня, Шрила Прабхупада объяснял постепенный прогресс человека на пути преданного служения. And he cited references from the Srimad Bhagavatam 6th canto in the story of Ajamil, that how could you get that? I'll need it. Okay. Ajamil how Parikshit Maharaj was tested by Sukadeva Goswami, when Sukadeva Goswami was instructing him how the living entities can avoid having to suffer in the hellish planets. И Шрила Прабхупада в своей лекции в 1972 году
Также ссылался на шестую песню Шримад Бхагаватам, на беседу между Махараджем Парикшитом и Шукадевой Госвами. В этой беседе Шукадева Госвами подверг Махараджа Парикшиту определенному испытанию, объясняя ему метод, с помощью которого живые существа в этом мире могут избежать страданий на адских планетах. And as we know, first Shukadeva Goswami recommended the process of atonement, that by such atonement then one can counteract sinful effects, counteract the reactions of sinful life. И вначале, как мы знаем, Шукадева Госвами порекомендовал Махараджу Парикшиту путь искупления. Благодаря такому искуплению человек может нейтрализовать последствия прошлых греховных поступков и тем самым избежать страданий на адских планетах. And of course, Parikshit Maharaj, he didn't accept that because he understood that actually that just as an elephant goes into the water and takes his bath and then comes back out and throws dirt on himself again, so in the same way the person who tries to counteract sinful activities by this method of atonement doesn't completely eradicate the sinful desires within the heart. Разумеется, Махараджа Парикшит отверг это предложение Шукадевы Госвами, потому что, по его словам, точно так же, как слон, который омывается в реке, затем выходит на берег реки и снова посыпает себя пылью и грязью. И точно так же человек, пусть он даже и пройдет через процесс искупления за свои грехи, но этот процесс не полностью уничтожает в его сердце желание совершать те же самые греховные поступки снова. And even later, Shukadeva Goswami actually told Parikshit Maharaj that this method of atonement is actually in the mode of ignorance. Более того, сам Шукадева Госвами впоследствии признается Парикшиту Махараджа в том, что предложенный метод покаяния на самом деле принадлежит гуне невежества. And then Shukadeva Goswami spoke about the necessity for the acquisition of knowledge. Затем Шукадева Госвами предложил в качестве метода обретения знания. As that would be the method for sufficiently counteracting sinful life. Для того, чтобы до достаточной степени нейтрализовать последствия греховной жизни человека. And then he quotes the well-known verse, tapasa brahmacharyena samena cha dhamena cha tyagena satsachalvyan yabena niyamena va. He says that to concentrate the mind, one has to observe a life of celibacy and not fall down. И затем Шукадева Госвами приносит известный текст, в котором он говорит, для того, чтобы противодействовать последствиям и нейтрализовать последствия греховной жизни, человек должен соблюдать принцип безбрачия, целомудрия и не падать со своего положения. One has to voluntarily accept the austerity of not engaging in sense gratification. Человек должен добровольно налагать на себя аскезы и не поддаваться соблазну чувства наслаждения. He must control his mind and his senses. Он должен контролировать свой ум и чувства. He must give in charity. И он должен раздавать милостыню. Must be truthful, clean, non-violent, and follow the regulative principles. Он должен быть очень правдив, должен быть чистым, не должен совершать никакого насилия и должен соблюдать регулирующие принципы. Such a sober and faithful person who follows these principles of religion, he may temporarily become purified from the sinful reactions which are performed with the body, mind and senses. И такой трезвомыслящий человек и обладающий верой может на какое-то время избавить себя от последствий греховной деятельности, которую он совершает, побуждаемый своим умом и чувствами. He says they may be temporarily purified. Он говорит, что такой человек может достичь временного очищения. And the example that Shukadeva Goswami says is just like the dry leaves of a creeper beneath a bamboo tree. Although they may be burnt by fire, still the roots will remain and they can immediately grow up again under certain conditions. И в качестве иллюстрации Шукадева Госвами приводит пример с баньяновым деревом. Под его ветвями лежит сухая листва, и даже если эта сухая листва сгорает, тем не менее она не уничтожает корни растений, такие как лианы, которые находятся в почве и которые при определенных условиях могут снова прорасти. So Prabhupada was quoting that verse in his explanation of today's verse, that yes, one can follow the step-by-step process to gradually become purified, to come to the platform of goodness, and then from goodness he comes to the transcendental platform. И Шрила Прабхупада приводит этот стих стихов из 6 песни Бхагаватам в качестве иллюстрации того, что осуществим или возможен постепенный прогресс по направлению к преданному служению. Благодаря такой деятельности человек может подняться до гуны благости, и затем из гуны благости подняться до трансцендентного уровня, на котором возможно преданное служение. He said, but the step-by-step process, yes, you can follow step by step, and he gave the example
He says, just like if there's fog in the sky, we may try to avoid by so many different types of arrangements to, and he said in modern society we've created so many arrangements to try to avoid the difficulties of fog. И Шрила Прабхупада сказал, да, такой постепенный процесс возможен, и в качестве иллюстрации он привел пример борьбы с туманом. Говорит, что туман в современном обществе представляет иногда большую проблему, и люди в современном мире пытаются идти на различные ухищрения, чтобы избежать трудностей, создаваемых туманом. He said, but simply by the rising of the sun, the fog goes away. Однако, как только солнце восходит, то туман сразу рассеивается сам. And then he quotes the next verse, which is a well-known verse. Well-known verse, I forgot it. What is it? Kechit kevalaya bhaktya vasudeva parayana aghandundvartni kartsneha niharam iva bhaskara. That only a rare person who's achieved unalloyed devotional service to the Supreme Lord Vasudeva can uproot the weeds of sinful desires simply by engaging in devotional service. И дальше Шрила Прабхупада цитирует очень известный текст, в котором говорится, что очень редкий человек, благодаря своей беспримесной преданности Верховному Господу, может полностью искоренить все желания духовной деятельности из своего сердца просто благодаря совершению преданного служения. Because simply by engaging in devotional service in this way, it says he compares it to be just like the sun, which can dissipate the fog by its rays. Точно так же, как солнце своими лучами сразу рассеивает туман, точно так же, просто занимаясь преданным служением, человек может избавиться от всех последствий духовной деятельности. So, therefore, Shukadeva Goswami gives the method, the real method of atonement is engaging in pure devotional service. Избавиться от греховных желаний, поэтому Шукадева Госвами рекомендует именно процесс преданного служения как настоящий метод искупления. And Prabhupada, in this lecture, he says you can take the step-by-step process. You can control the mind and the senses. You can perform austerities and penances. You can try to voluntarily give up sense gratification. И Шрила Прабхупада говорит в своей лекции в 1972 году, что да, вы можете следовать этому постепенному пути преданного служения, вы можете пытаться контролировать ум и чувства, вы можете совершать определенные аскезы или контролировать себя. Or you could take the quick process. И следовать регулирующие принципы, но вы можете также, с другой стороны, принять очень быстрый процесс. And what does he say the quick process И is? что же представляет из себя этот быстрый He процесс? said you could take the quick process. Shunvata svakata Krishna punyashavana kirtana. И Шрила Прабхупада говорит, вот это быстрый процесс. He describes that's the quick process. Это самый быстрый процесс, говорит And the Прабхупада. quick process is to associate, to develop with the devotees who are speaking the message of Srimad Bhagavatam, and to develop the urge to hear their pure messages. Быстрый процесс, говорит Шрила Прабхупада, это общение с такими преданными, чистыми преданными, которые декламируют Шримад Бхагаватам, и развить в себе горячую настоятельную потребность слушать это послание Бхагаватам из их уст. Because when one develops the urge to hear their pure messages, then what happens is that taste, that devotional seed that Srila Prabhupada speaks about, that Brahmanda Brahmate Konda Bhagavan, that's there in the heart, and therefore even if one is partially pure, because he has some taste for the message of Bhagavatam. И Шрила Прабхупада говорит, что тогда, в этом случае, если человек развивается, эта горячая потребность слушать из уст таких преданных, то что происходит? Тогда вот этот вкус, о котором он говорит, как о семени преданного служения, этот вкус слушания Господи развивается, очищает его сердце. Interesting, we were speaking about yesterday about this partially pure topic also. Вчера мы говорили об этом предмете, о состоянии частичной чистоты преданного служения. We were speaking from Srila Bhaktivinoda Thakur's Chaitanya Shikshamrita, where he actually describes about association with devotees. В этой связи мы цитировали слова Шрилы Бхактивинода Тхакура из Чайтанья Шикшамрити, в которой он описывает правильное общение с преданными. And he gives different types of association, different types of persons who may externally appear to look like devotees, but they're not real devotees, but they should be offered respect. В этой связи Шрила Бхактивинода Тхакур также описывает три категории людей, которые выглядят внешне как преданные, но при этом по-настоящему преданными не являются. Однако он говорит, что даже им нужно оказывать почтение. He gives these three types of persons who are not true Vaishnavas, but still they have to be respected because a Vaishnava respects everyone. Он говорит, что эти три категории людей могут пока казаться вайшнавами, на самом деле не вайшнавами не являются, но тем не менее им нужно оказывать почтение, потому что почтение нужно оказывать вообще людям в целом. And this is another important topic in relationship to today's verse,
and Prabhupada's explanation of the verse in this commentary, in the purport. И это еще одна важная тема в связи и с самим текстом, который мы обсуждаем сегодня, и с комментарием Шрилы Прабхупады к этому тексту. He says, Prabhupada is making the distinction between a devotee and a non-devotee. He said the non-devotee, however educated he may be, is always harmful. Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что он проводит различия между преданными и непреданными, и говорит, что непреданный, каким бы образованным он ни был, всегда приносит вред другим. But a devotee is never harmful towards others. Однако преданный никогда не приносит зло или не причиняет насилие. So, in explaining this, Bhaktivinoda Thakur talks about three types of persons who should be offered respect, but one has to recognize their position. И в этой связи Шрила Бхактивинода Тхакур как раз также описывает три категории людей, которые на самом деле не являются вайшнавами, хотя оказываются таковыми, однако нужно оказывать им почтение в соответствии с их положением и знать это положение. Those who fully accept the Vaishnava conclusions but are not practicing themselves. Первая категория – это те люди, которые полностью принимают выводы сиданты вайшнавов, но при этом не претворяют это в жизнь. Those who take up the Vaishnava signs in appearance but are not real Vaishnavas, although they have respect for Vaishnavas. Есть другие люди, которые начинают одеваться как вайшнавы, выглядеть как вайшнавы и носят какие-то отличительные знаки вайшнавов, но при этом сами по себе вайшнавы не являются, но хорошо к вайшнавам относятся. Those who are born in the families of great Vaishnavas and wear the signs of a Vaishnava but are not real Vaishnavas. Есть также люди, которые были рождены в семьях великих вайшнавов, они носят отличительные знаки вайшнавов, но при этом не являются преданными. A true Vaishnava is measured by the degree of purity and depth of his devotion. Подлинного вайшнава можно определить по уровню его чистоты и по глубине его преданности, and his capacity to inspire others. а также по его способности вдохновлять других. A person attains the status of a real Vaishnava as soon as a little pure devotion appears in his heart. Человек сразу становится настоящим вайшнавом, как только немного преданности проявляется в его сердце. Here we see again, as soon as a little pure devotion appears in his heart. Вот мы снова слышим ту же самую тему, как только немного чистой преданности проявляется в его сердце. Which is the same theme, of course, that Srila Prabhupada is speaking about elsewhere, and which is spoken about by Vishwanath Chakravarti Thakur, and which is there in the message of Srimad Bhagavatam. И эту же самую тему, это же обсуждение мы слышим из уст Шрилы Прабхупады, и также Шрила Вишванатха Чакраварти Такура говорит об этом в своем комментарии к Шримад Бхагаватам. That little pure devotion which appears in our heart is that when that seed, that taste to hear about pure devotional service is awakened in the heart. Это чистое преданное служение проявляется в сердце, как отблеск, когда у человека проявляется вкус или семя, или вкус слушания чистого преданного служения. And then one has to water. One has to continue the watering process of that seed by hearing the pure message of Srimad Bhagavatam. И когда это семя оказывается в сердце в качестве вкуса, тогда человек должен продолжать орошать это семя, слушая повествование Шримад Бхагаватам. When one continues the watering process, then what happens? Then Shrinvata Krishna, then he develops the urge to hear Krishna's message, and gradually the impurities become almost completely clear from the heart. И когда человек продолжает слушать послание Шримад Бхагаватам, как говорит в следующем стихе, тогда постепенно его сердце практически полностью очищается от всех примесей и загрязнений. And then, as described in today's verse, it says, then as soon as this loving service is established in the heart, the effects of the nature's modes of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, disappear from the heart. И в сегодняшнем тексте говорится, как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния гун страсти, невежества, похоть, желания и страсти покидают сердце. So, what is the effects of the lower modes of material nature are cleared from the heart, and therefore one gives up this lust, this anger, this greed, and Srila Prabhupada speaks about that also in his lectures from 1972. И когда это происходит, и когда эти осквернения уходят из сердца, тогда вожделение, жадность и ненависть уходят из сердца человека также. Проявление этих низших гун. И Шрила Прабхупада говорит об этом же в своей лекции в 1972 году. Because a person who's dominated by lust, anger, and greed will be harmful in his dealings towards others. Потому что человек, который идет на поводу у вожделения, гнева и ненависти, или жадности, вернее, он будет неизбежно причинять вред окружающим. Prabhupada gave the example,
that if a person, although he may be highly educated, he may have so many other good qualities, but he said, but if he doesn't have devotion in his heart, still he will be offensive towards others. Шрила Прабхупада говорит, что даже если человек отличается различными достоинствами, даже если он очень высоко образован, тем не менее, если в его сердце нет преданности, он неизбежно будет причинять вред окружающим. He compared it to be like the serpent who has a jewel on its head. Even though this jewel is on the serpent's head and he looks so attractive by his opulence, he's just as poisonous. Шрила Прабхупада в этой связи приводит пример со змеей, чья голова украшена драгоценным камнем, хотя драгоценный камень на голове змеи кажется очень красивым и украшает всю змею в целом, тем не менее, яда у нее от этого не убавляется. And Prabhupada quotes the verse, Yas yasti bhaktiya bhagavacha kinchana savai gunais tatra samasate sura, that all the good qualities of the demigods, such as knowledge, religion, renunciation, they automatically become manifest in a person who's engaged in devotional service to Krishna. И Шрила Прабхупада в этой связи цитирует другой стих из Шримад Бхагаватам, где говорится, что если человек занимается преданным служением, становится преданным Кришне, тогда все самые лучшие качества полубогов, такие как, например, знание, отречение, проявляются в нем сами собой. On the other hand, a non-devotee, even he's expert in performing all of his duties, doesn't have any good qualities. С другой стороны, непреданный, даже если он искусный, совершенно выполняет все свои обязанности в обществе, он не обладает никакими хорошими качествами. So Prabhupada specifically makes the point that a person who's still dominated by the modes of passion and ignorance, lust, anger, greed, he says, he'll be harmful towards others. Поэтому Шрила Прабхупада подчеркивает, что такой человек, который идет на поводу у невежества и страсти, и поэтому охвачен такими желаниями, как вожделение, как гнев и жадность, он обязательно, неизбежно будет причинять вред другим. Like Krishna says in the Bhagavad-Gita, he speaks about when a person is engaged in pure devotional service, who completely controls his mind and senses, then he is friendly towards everyone and everyone is friendly towards him. Как Господь Кришна говорит в Бхагавад-Гите, что человек, который занимается преданным служением и контролирует свой ум и чувства, он относится к другим как очень дружелюбно, и все другие относятся к нему точно так же. And Prabhupada explains in the purport of that verse, he says that if a person is engaged in devotional service and his mind and senses are controlled, then how can he be offensive towards anyone? Шрила Прабхупада в своем комментарии говорит, что преданный, если он занимающийся преданным служением, естественным образом контролирует свой ум и чувства. Если ум и чувства под контролем, то не может идти речи о насилии или оскорблениях в адрес других. So one has to become freed from this influence of the lower modes of material nature to actually help others. И для того, чтобы по-настоящему суметь помогать другим, необходимо избавиться от влияния этих низших гун материальных. And not harm others. И тогда человек не сможет, тогда он не будет совершать насилие по отношению к ним. And in this connection, I would just like to cite a few points that we were speaking also about yesterday, about what is a characteristic of a devotee and why and how he respects others. All living beings. В этой связи я хотел бы также сослаться на наше обсуждение вчера, в котором мы говорили о поведении преданного, о том, как преданный питает уважение ко всем без исключения живым существам. And because he respects all living beings, a devotee will never intentionally cause pain or harm to another living entity. И поскольку преданный уважает все живые существа, такой преданный никогда сознательно не причинит вред или боль другим. Prabhupada speaks about this when he's in the verse Titikshava Karunaka Suhrida Savadehinam, and the verse spoken by Lord Kapila Dev, that the symptoms of a sadhu is that he's tolerant, merciful, friendly towards all living entities. He has no enemies, and all his characteristics are sublime. И в этой связи Шрила Прабхупада приводит стих из третьей песни Бхагаватам, где говорится, что преданный очень терпелив, он сострадателен, он лучший друг всех живых существ, у него нет врагов, и он умиротворен, и все его качества возвышены. He says that a sadhu will never willfully cause pain or harm to any living entity. И Шрила Прабхупада говорит, что саду никогда сознательно или намеренно не причинит боль или вред другим. Because he's not envious of other living entities. Потому что не питает к ним зависти или злонравия. And therefore he will never willfully cause pain to another living entity. Именно поэтому такой саду никогда сознательно не причинит вред ни одному живому существу. He says, still, sometimes we see though, that a sadhu may have enemies. И в то же самое время, Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии, иногда мы видим, что у саду есть враги.
He says, but it's never by the provocation of the sadhu. Однако саду, Шрила Прабхупада говорит, никогда не подбивает людей на враждебность к себе. He says they think themselves enemies because of their own envious nature. Он никогда их не провоцирует, и люди считают себя врагами саду из-за своей собственной завистливой и злонравной природы. But a genuine sadhu will never do anything to inflict pain on another living entity. Однако настоящий саду никогда не сделает ничего сознательно, чтобы причинить боль другому живому существу. Just like the example Prabhupada often gives is like the physician who is treating the patient. Sometimes he has to cause pain to the patient, but actually, although it's painful, the physician is actually thinking of the benefit of the patient. Шрила Прабхупада в этой связи также иногда приводит пример врача, который иногда, совершая свои медицинские лечебные процедуры, причиняет боль пациенту, но не боль является самоцелью, он причиняет боль для того, чтобы вылечить пациента. So, therefore, this willful or intention of inflicting pain is something that a devotee, as Prabhupada clearly states, a devotee has to be free from. A devotee is freed from causing harm to others. И как Шрила Прабхупада объясняет в процитированном комментарии, преданный никогда не причиняет и свободен от желания сознательно причинять боль или вред другим. And because I'm limited by time, I'm just going to read a few short references about this, which are actually given by Jiva Goswami in Sandarbhas. В этой связи, поскольку время наше ограничено, я хотел бы просто процитировать несколько высказываний, принадлежащих перу Шрилы Дживы Госвами в Бхакти Сандarbhe. And he actually explains what does it mean to be disrespectful towards other living entities. Шрила Джива Госвами в этих выдержках объясняет, что значит проявлять неуважение по отношению к другим живым существам. Because one of the qualities of a devotee is that he's supposed to respect all living beings. Одним из качеств преданного является проявление уважения ко всем живым существам. In fact, Lord Chaitanya in Chaitanya Bhagavat, he makes a very, very powerful statement in the Madhya of Chaitanya Bhagavat. I should mention this also before I read these few quotes. В читании Чаритамрите, в читании Бхагавати, в Мадхья Канде, Шри Чайтанья Махапрабху также говорит на эту тему, и я хотел бы процитировать эти стихи из читания Бхагаваты, прежде чем процитирую высказывание Дживы Госвами. He says, raising his arms, excuse me, this is Vrindavan Das Thakur, raising his arms, Lord Chaitanya declares to the entire world, renouncing criticism of others, everyone please chant Lord Krishna's name. И Шрила Вриндаван Дас Такур пишет, воздев руки к небу, Шри Чайтанья Махапрабху провозглашает всему миру, все, оставив критику в адрес других, все воспевайте святые имена Господа. And then he quotes Lord Chaitanya, who states, I will personally deliver anyone who does not criticize others and who once chants Krishna. И дальше Вриндаван Дас Такур цитирует высказывание Шри Чайтанья Махапрабху, который говорит, я лично избавлю и лично спасу каждого, кто, перестав критиковать других, хотя бы раз произнес святое имя Господа Кришны. That is the truth. Это истина. It is the truth. Это и есть та самая истина. These are Chaitanya Bhagavat. I'm not saying it. Это не мои слова, это слова Чайтанья Бхагавата. Lord Chaitanya is saying it. Господь Чайтанья говорит. Repeats it. It's the truth. Он говорит снова и снова, это истина, это есть истина. In other places in Chaitanya Bhagavat, he quotes the verse that he says, even if a Brahmin worships me, and it's verses by Lord Kapila Dev, even if a Brahmin worships me with all kinds of worship and sacrifice, but if he actually causes harm towards other living entities, he compares to such a person who, like, in one hand is holding a lotus flower to the Lord, in the other hand he's holding a club to beat him in the head. И в другом разделе читания Бхагаваты также приводится цитата, в которой приводится ссылка на слова Господа Капила Девы, где говорится, Господь говорит, что даже если Брахма поклоняется мне, используя все необходимые ингредиенты и атрибуты поклонения, но при этом причиняет вред другим живым существам, то это все равно, что он подносит мне цветок лотоса одной рукой, а другой рукой бьет меня по голове дубиной. Because such materialistic brahmanas do not recognize that I, as a super soul, are seated within the heart of all living beings. Потому что такой материалистичный брахман не может понять, что я и есть та самая сверхдуша, которая пребывает в сердце каждого живого существа. Therefore, he gives this example. It's like such and persons worship me is like offering flowers to me and then hitting me over the head. И он приводит пример, говоря, что поклонение такого брахмана подобно тому, как если бы он прилагал одной рукой мне прекрасные цветы, а другой рукой бил меня по голове дубиной. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in his tika to that verse, he says such a person, the only thing he gets by his worship
is the suffering of the threefold miseries. И Шрила Бхактиведанты Сарасвати Такур в комментарии к этому стиху читания Бхагавата говорит, что единственный результат такого рода поклонения – это тройственные страдания в материальном мире. So, as we said, there are many verses in this connection. Конечно, есть очень много других стихов, связанных с этой темой. But I was going to read this quote from Srila Jiva Goswami from the Sandarbha. Но я хотел в этой связи процитировать слова Шрилы Дживы Госвами из Бхакти Сандарбы. Where he specifically gives different quotes about what is disrespect towards other living beings. Этими цитатами Шрила Дживы Госвами определяет без неуважения по отношению к другим живым существам. He says disrespect for others is described as follows, and he quotes a verse from the 3rd canto of the Bhagavatam. Шрила Джива Госвами говорит, что неуважение по отношению к другим определяется следующим стихом в следующем стихе из 11 песни Шримад Бхагаватам. И он приводит этот текст. If a person offers respects to me but is inimical to other beings, not seeing others' suffering is equal to his own, his mind does not attain peace. Здесь говорится, что человек, который не проявляет If a person offers respects to me but is inimical to other beings, человек, который оказывает почтение мне, но при этом с враждебностью относится по отношению к другим живым существам, not seeing others' suffering is equal to his own, his mind does not attain peace. не считая страдания других живых существ своими собственными страданиями, ум такого человека никогда не умиротворится. And then in his commentary, he states, devoid of seeing the Lord in all beings, who is proud and who has strong hatred of living beings, such a person can never have a peaceful mind. И затем Джива Госвами говорит в своем комментарии, что человек, лишенный такого равного видения всех живых существ, который гордится своим положением и который питает ненависть к другим живым существам, никогда не обретет умиротворения. Then he quotes Mahabharata. Затем он цитирует стих из Бхагавата. The pure person, who does not disturb others, just as a father is compassionate to his son. Что чистый человек, который не беспокоит других, относится к другим так же, как отец со страданием относится к своему сыну. Quickly gains the mercy of the Lord. Быстро обретает милость Господа. Then he quotes that verse that I already quoted before. И затем он цитирует стих, на который я уже ссылался. That person who criticizes other beings while worshiping my deity form with rites and using various materials. Человек, который поклоняется моей форме божества, используя рис и другие необходимые атрибуты поклонения. And Jiva Goswami says, avamanina means a person who criticizes. This is equivalent of hatred. И Шрила Прабхупада говорит, что в этом Шрила Джива Госвами говорит в комментарии к этому стиху, что слово аманина означает критика. Это то же самое, что ненависть. Then he concludes his commentary of what disrespectful to other living beings is by quoting 11th canto of the Srimad Bhagavatam, Krishna's statements to Uddhava. И затем он объясняет, что значит проявлять неуважение по отношению к другим живым существам, ссылаясь на слова Господа Кришны в его беседе с Уддхавой в 11 песне Бхагавата. He says that sharp arrows which pierce one's chest and reach the heart. Он говорит, что острые стрелы, которые вонзаются в грудь человека и пронзают сердце, do not cause as much suffering as the arrows of harsh, insulting words spoken by materialists. Не причиняют таких же страданий, какие причиняют острые стрелы грубых оскорбительных слов, произносимых материалистами, that become lodged within the heart. которые застревают в сердце. He said this is more painful. Это гораздо более болезненно, говорит он. A sharp arrow goes through the heart. Потому что острая стрела пронзает сердце насквозь. He said, but the insulting words of a materialistic person, they enter into the heart and they become lodged in the heart. Но оскорбительные, грубые слова, которые произносят материалисты, не просто пронзают сердце, застревают в сердце. And he says in his commentary that harsh words are worse than arrows, not the opposite. И он говорит в своем комментарии, эти грубые слова, оскорбительные слова хуже, чем обычные стрелы, не наоборот. Thus Kapila mentions criticism after the arrows. Именно поэтому Господь Капила упоминает критику после стрел. Therefore, a devotee should become free from the influence of the lower modes of nature and be very careful to not cause harm to other living beings. Именно поэтому преданный должен избавиться от влияния низших гун материальной природы и тщательно воздерживаться от причинения вреда какому-либо живых существу. What's the best way
to become free from the influence of the modes of passion and ignorance? И какой наилучший способ существует для того, чтобы избавиться от влияния низших гун материальной природы? We can take the gradual process. Мы, конечно, можем идти по постепенному. And Prabhupada actually says in his lecture, he says, yes, we have to, at the same time, we have to try to avoid these lower tendencies. И Шрила Прабхупада говорит об этом в своей лекции, на которую мы ссылались. Да, мы можем пытаться избегать влияния на нас наших низших склонностей. But one should take the quick process. Но нужно идти по быстрому пути. Shinvata svakata Krishna punya shavana kirtana. To develop the urge to hear the messages of Krishna. Нужно развить в себе настоятельную потребность слушать послание Господа Кришны. Why? Because Krishna, who is seated in the heart, is a super soul. He eradicates from within the heart all the obstacles in the path of devotional service. Потому что Господь Кришна, пребывающий как в сердце, как сфера душа, сам лично уничтожает все препятствия на пути преданного служения. Therefore, Bhaktivinoda Thakur, when he speaks about those who have a little pure devotion, he's speaking about those who've actually developed this taste and desire and hankering to hear about pure devotional service. Именно поэтому, говоря о людях, которым в чьих сердцах проявилась небольшая частица чистого преданного служения, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о тех, у кого пробудился вкус и желание, настоятельная потребность слушать о темах, связанных с чистым преданным And he служением. mentions those persons who appear to be like real Vaishnavas, but are not real Vaishnavas. We can offer them respect, but the offering of respect is actual external activity. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что по отношению к людям, которые кажутся вайшнавами, но на самом деле вайшнавами не являются, мы оказываем им почтение. Но это почтение лишь внешние признаки уважения по отношению к ним. He said, but one who has this little pure devotion in his heart, that person who has a little pure devotion in his heart, he says, such person should be offered respect, and one should serve them with heart. Однако, если в человеке, в сердце человека пробуждается хотя бы небольшая частица чистого преданного служения, тогда мы должны оказывать им почтение и служить им всем своим сердцем, говорит Бхактивинода Тхакур. And he says, in this way, they become qualified for good association and devotional service. Потому что таким образом, говорит Шрила Бхактивинода Тхакур, такие люди, такие преданные становятся достойны общения с чистыми преданными. I'll end with the statement as what he actually says in this connection. Я процитирую его высказывание непосредственно. He says that a person attains the status of a real Vaishnava as soon as a little pure devotion appears in his heart. Как только в сердце появляется небольшой отблеск чистого преданного служения, такой человек сразу достигает уровня настоящего подлинного вайшнава. If a person respects and takes association of a non-Vaishnava in the way that he respects the true Vaishnava or the ordinary Vaishnava, his devotion will decrease. Если человек проявляет по отношению к непреданным такую же степень уважения и также общается с ним, каким образом он общается с обычным преданным или с настоящим преданным, тогда преданность такого человека будет уменьшаться. And this is spoken today in the purport. Srila Prabhupada says, the harmful, foolish, and passionate cannot be devotees of the Lord, however they may advertise themselves as devotees by outward dress. И Шрила Прабхупада говорит именно об этом в своем комментарии. Он говорит, те, кто несет зло, кто глупый, кем движет страсть, не могут быть преданными Господа, как бы они ни выдавали себя за преданных. He makes the same point. It's right in today's purport of the verse. Именно это Шрила Прабхупада и говорит в сегодняшнем комментарии. We offer such persons respect. Мы предлагаем таким людям почтение. He says, but it's an external service. We offer them respect in the ways we describe. We don't criticize. Но это лишь внешние признаки уважения. Мы оказываем этим людям почтение. Каким образом? Мы их не критикуем. В этом почтение. He says if a person respects and takes association of non-Vaishnavas in the way that he respects the true Vaishnava or the ordinary Vaishnava, his devotion will decrease. И если человек, предупреждает Бхактивинода Тхакур, если человек будет общаться с непреданным и оказывать ему такое же почтение непреданному, какое он оказывает почтение преданному, настоящему преданному или обычному преданному, тогда преданность такого человека будет уменьшаться. Thus, amongst those who wear the Vaishnava marks and appear to be Vaishnavas, certain ones should be avoided. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит среди тех, кто выглядит как вайшнавы и носят отличительные знаки вайшнавов, есть некоторые, которых нужно сторониться. These people should be satisfied with the respect due
to all human beings. И эти люди должны довольствоваться уважением, которое вообще нужно оказывать всем людям без исключения. Which is part of the secondary rules. Это часть второстепенных правил. But they should not be accepted as Vaishnavas, or respected as real Vaishnavas. Но таких людей нельзя уважать как уважаемый настоящих вайшнавов. But if they happen to become pure devotees, Однако, если они как-то станут чистыми преданными, then they are also qualified for association with other pure devotees. тогда они удостаиваются общения с другими чистыми преданными. So that little pure devotion, such a powerful effect it can have when it enters the heart. Вот этот отблеск чистого преданного служения может оказать на человека такое огромное очистительное влияние. Even if one is not completely pure, as Srila Prabhupada said in the first quote I gave today. Даже если сам человек еще не является полностью чистым, как об этом говорил Шрила Прабхупада в первой цитате, которую я сегодня привел. Even if one is partially pure, then he can actually have an effect and diminish the influence of the lower modes of nature and enlighten others by speaking the pure message of Srimad Bhagavatam. Даже если он частично становится чистым, как говорит Шрила Прабхупада, он может не только избавиться от влияния низших гун материальной природы на себя, но он может также просвещать и вдохновлять других, передавая им послание Шримад Бхагаватам. Such is the potency of Srila Prabhupada's books and the pure message of Srimad Bhagavatam he has given for the world. Таково могущество книг Шрилы Прабхупады и чистого послания Шримад Бхагаватам, которое он несет всему миру. We should actually, we're supposed to speak a little bit about it, but we should just end here that yes, Srila Prabhupada's books contain the pure message of Srimad Bhagavatam. И хотя мы должны, конечно, и стоило бы говорить об этом более подробно, но на этом мы закончим. И скажем лишь то, что книги Шрилы Прабхупады содержат в себе чистое послание Бхагаватам. Nothing but pure devotional service from the beginning, middle to the end. И ничего, кроме чистого преданного служения, от начала, в середине и в конце. We should honor Srila Prabhupada's books in this way, and actually, on the 50th anniversary of Srila Prabhupada's movement, we should rededicate ourselves to hearing from Srila Prabhupada. И поэтому для того, чтобы по-настоящему отметить 50-летие со дня основания ИСККОН, мы должны снова усилить или снова укрепить свою решимость слушать послания Иисуса Шрилы Прабхупады. His messages are completely pure. Потому что послание Шрилы Прабхупады совершенно чисто. And if we simply go on and continue to hear his pure messages, then and develop the urge to hear them, then the process he describes so nicely about the planting of that seed of taste in the heart will actually take place in our own hearts. Если мы будем слушать послание Шрилы Прабхупады, его наставления, и разовьем в себе горячую, неутолимую жажду слушать эти послания, тогда произойдет с нами то же самое, что он описывал в комментарии, на который мы ссылались в начале. Это семя чистого преданного служения окажется высажено в нашем сердце и будет расти. And we should associate with devotees who have a similar taste. И мы должны также общаться с преданными, отличающимися похожим вкусом. And that is the purpose of this festival. И в этом заключается цель этого фестиваля. Thank you very much. Большое спасибо. Hare Krishna.